Hi. Hi, sir. Good morning. It is sure, yes. So today we're going to see how number development efforts எல்லாமே வந்து how we're going to give it to the client, right? So how we're going to deploy or in Power BI terminologies, we call it as usually software terminologies, anything that we are releasing it to production for the end users, we call it as just want to give you that, the life cycle. So it starts with your uh, the development, QA, and your production, right? So in life cycle follow for any software product, any kind of a queries that you do. And then I'm sorry, but it's at a high level. Internal, but internally we'll have quite a few things. Uh, Things you're hearing me. So the production is published. Okay, so publish, reference something like so going to publish the report, publish panel, it's going to be in production. So can make sure that. So number one, development, right? And uh, the developments வந்து நான் வந்து publish பண்ண போறேன். We have some option called publish here, right? So publish click பண்ணா. It will ask to save changes. And it will open up a window like this, where you'll see different workspaces. நம்ம cloud workspaces வந்து நிறைய இருக்கும் எங்களோட ஆர்கனைசேஷன். ஸோ உங்களை ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் குரூப் இருப்பாங்க. குரூப் மட்டும்தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு போது தில் கிரியேட் ஒர்க் ஸ்பேசஸ். ஸோ அந்தந்த டீம்ஸ் அந்தந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸில் வந்து டேஷ்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு நிறைய wherever you authorize to. ஸோ உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஸ்பேஸ் ப்ராப்பராக செக் பண்ணிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண போறீங்க. ஸோ நான் இங்கே இருக்கிறது வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் மை ஒர்க் ஸ்பேஸ். ஸோ மை ஒர்க் ஸ்பேஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் பை டிஃபால்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் யுவர் ஸ்கூல் ஆர் யுவர் ஸ்டூடெண்ட் credentials or work credentials இருக்கும்போது மை ஒர்க் ஸ்பேஸ் இஸ் த டிஃபால்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் தட் வில் ஹேவ். ஸோ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் பிஃபோர் பப்ளிஷிங் இட் டு த end users நீங்கள் வந்து மைண்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸில் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ I'll give select test publishing. So this is published. Okay, so it's success. So in the window, we have something called the link, right? Open this link. And in the environment of your Power BI is called as what? This type of Power BI. I'm on the Power BI test of partner. There are two classifications, right? And what is this Power BI? You remember? It's Power BI service, right? So Power BI desktop will do all our our development works, testing works, and everything, and the deployment will happen in Power BI service.
right? So once you once you publish it, you have this link. So this link is going to be your Power BI link, right? So this is the one which you're going to use it for sharing it with the client and everyone. And I'll tell you how to provide access for them. Tell them everything, learn the security and governance. So when you publish one, it will be like this. And on the link share, it will be like this, right? Okay, so everyone can use it in the cloud and they'll not be able to do any edits. அவங்க வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. They'll have the filter options, whatever filters they've given, the filters and slicers are obviously here, and the different pages that we have here, right? So இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட் மாதிரி உங்களுக்கு cloud சர்வீஸ்ல இருக்கு. And if you want to kind of use an option called numbering options, will have something called right click panel. We'll have options to cloud on a hide. Okay. So hide கொடுத்தோம்னா what will happen is they'll not see these pages. So the hide option is very so the hide பண்ணும்போது so hide all the pages and I'll try to republish it. So any report that you're republishing or overwriting, right? அது இந்த மாதிரி பார்க்கலாம். Again, I'll click my workspace and select. So இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸ்பேஸு. again பப்ளிஷிங் இட் நம்ம ஃபோல்டர்ஸில் வந்து எப்படி ஒரு ஃபைல் வந்து திருப்பி ரெண்டு தாட்டி போடும்போது ஓவர் ரைட் பண்ணணுமா இல்லைன்னா காப்பி கிரியேட் பண்ணணுமா அந்த மாதிரி கேட்கணும் இல்லையா. ஸோ தி சேம் திங் இட் சே தட் யூ ஹேவ் அதர் ரிப்போர்ட் ஐ திங்க் திஸ் நம்ம வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணுறோம். And again, you don't have to open it again and again. இருக்கிற ப்ரௌசரை வந்து you can just do a refresh. Yeah. And so if you பார்க்கும்போது you don't have those pages, right? நான் வந்து போனோம் I can just take me to that next one. I can go to hospital, I can go to details. So whichever way you want to have it, அது வந்து often your creativity, right? So அது வந்து நீங்க you can take care of that. எப்படி நேவிகேஷன் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் சொல்லி take care of that. So இந்த மாதிரி செகண்ட் டைம் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது பப்ளிஷிங் வில் ஆஸ்க் ஃபார் தட் ஓவர் ரைட் ஆப்ஷன். இது வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ once you publish, what will happen at the back end in Power BI, right? So publish பண்ணும்போது go to my workspace. So anytime you can just search your workspaces, உங்களுக்கு வந்து இருக்கிற workspaces எல்லாமே இங்கே லிஸ்ட் ஆகும். Anytime you can just go into your workspace and you cannot create a new workspace until unless you are a Power BI admin, right? So எடுத்த உடனே வந்து நம்மளுக்கு Power BI admin access கொடுக்க மாட்டாங்க because that has the different different procedure altogether, right? So CEO managers or someone will have that access. They can create a new workspaces. And இதுல வந்து yeah, you'll have all these spaces. So already வந்து நான் nice workspace open பண்ணிருக்கிறதுனால I'll see my dashboards. So இதுல வந்து there are few things that happens by default, right? So one is நம்ம வந்து 243. Yeah, so number publish பண்ண report in we just publish it by 11 and you'll see the timings of it.
எல்லாமே வந்து நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ see one for the report, and there is a by default model that will get created, which is a semantic model. The semantic model is something which has a complete control of your data, right? So நம்ம data set என்னென்ன டேட்டா செட்ஸ் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே இந்த சிமெண்டிக் மாடலில் கிரியேட் ஆகிடும். ஸோ சிமெண்டிக் மாடல் இஸ் அ டிஃபால்ட் ஒன். நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணது இதுதான். ஸோ நான் இது கிளிக் பண்ணேன்னு I told you, right, in Power BI terminology, the one which you have developed is a report. It's not a dashboard. Okay. But நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஜூரிங் இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் த டைம் எல்லாருமே வந்து இதுதான் டேஷ்போர்ட் globally it's been spoken like that, and நம்மள வந்து இதுதான் டேஷ்போர்ட். பட் டெக்னிக்கலி Power BI dashboard is something different. The one which we just published is your Power BI report. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் இதில் பார்க்கும்போது it says a report, right? And by default create பண்ணது வந்து it's a semantic model. And this page will have search options. உங்களுக்கு வந்து ஒரு hundreds of reports நீங்கள் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸில் இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணுறது we can just search it. So I can just search for free. Any search, any keyword you can give, and it will show the thing for us. So இதில் வந்து I'll open the semantic model. ஸோ இதில் வந்து நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் விஷயம் வந்து the important things that a developer does. அது வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து the first and foremost thing, you'll see all your data sets as tables here, right? And the lineage is something. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரிப்போர்ட் டிபெண்டன்சிஸ் ஆர் இந்த டேட்டா செட் டிபெண்டன்சிஸ் என்னென்ன இருக்கு அதெல்லாமே வந்து இங்கே காட்டும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே இது வந்து நான் மல்டிபிள் ரிப்போர்ட்ஸில் நான் யூஸ் பண்ணுற டேட்டா செட், இந்த டேட்டா செட்லேருந்து நான் இன்னொரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது யூல் சி ஆல் யுவர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ரிப்போர்ட்ஸ் ஹியர், ரைட்? ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா யூ ஹேவ் யுவர் டவுன் ஸ்ட்ரீம். ஸோ திஸ் இஸ் த டவுன் ஸ்ட்ரீம் which takes the inputs from the semantic model, right? So இதில் இருக்கிற டேட்டா யூஸ் பண்ணி தான் இது நடக்குது. And I'll open another one, so we'll get some idea about that. Dependencies. So lineage is something which will give all the dependent reports here, right? So in the pattern, I have three different things. The downstream one is your report, the regular report that you just developed, and there is something else which is a dashboard. And here also there is something called a dashboard. So there are three dependencies on this semantic model, right? So அதே மாதிரி வந்து so everything is gone downstream by இருக்கு. But yeah, multiple dependencies இருக்கும்போது you'll see all the downstream reports that are being used for that. So இப்போ நம்ம வந்து let's go there. So இதில் வந்து you have something called so இதில் வந்து first and the foremost thing is your access, right? ஸோ ஆக்சஸ் நம்ம எப்படி கொடுக்கறது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் டெவலப் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கீங்க. இது வந்து கேன் சம்மன் ட்ரை ரெக்வெஸ்டிங் தட் இது கிளிக் பண்ண உங்களுக்கு என்ன வருது? கேன் ஒன் ஆஃப் யூ ட்ரை திஸ், சி
And that's fine if you don't have system handy, you can just go on. Yeah, once you're in, you can look in. So இதுல வந்து let's go to my workspace. Search for my report. இதுல வந்து we have some options here, more options, right? So நம்ம இதை click பண்ணும்போது it will give you quite a few functionalities that you can make use of. இதுல பார்த்தீங்கன்னா the first and the foremost thing is the manage permissions. Or I think there's it was in fact free. Now I think they put some pricing against it. We'll see. We'll try to take a trial version. See here the charging $14 per user per month. Because now that everything is clubbed into Microsoft Fabric, right? So Fabric it's a unified module that they brought in where it performs all power or it will unify all the Power BI, Power Apps, or automate everything together into one. Just manage permissions தான் நம்மளுக்கு வந்து factors. என்ன restrict பண்ணிருக்காங்க. Okay. So அதுல வந்து how to say that? See if I have other. I'll see if I can get some trial version of it. Okay. But you'll get some 30 to 60 days of trial versions. So leave it. We'll go to the next feature, which is a refresh. Okay. So நம்ம வந்து ஒரு இது எப்படி refresh பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது when you click on this schedule refresh. So எப்படின்னா scheduling refresh is something kind of an automation that we going to do. Say for example, you have a data today and publish பண்ணிட்டீங்க. Publish பண்ணக்கப்புறம் users use பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Everything is okay for them. So every Power BI project, we'll try to close that as an நம்ம வந்து hand over பண்ணிடுவோம் complete. So இப்போ வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஒரு 6 months வந்து we'll just try to support them. உங்களுக்கு ஏதாவது announcements வேணுமா பார்ப்போம். எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் ஃபைன் போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா எவ்ரிடே நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா லோட் ஆகிட்டே தான் சரியா. ஸோ எவ்ரிடே ஐ கேனாட் கம் ஹியர் அண்ட் ஐ கேனாட் யூஸ் திஸ் ரிஃப்ரெஷ் அண்ட் republish it. So daily வந்து I'll be doing it for some time. Okay, manual refresh and manual publishing. But down the line, we have to think of automating it, right? Because வருஷ கணக்காக நம்ம வந்து ஒரு யூசர் ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நம்ம அதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு வைக்க மாட்டோம். ஸோ அதனால தான் வந்து we have something called a scheduled refresh, which is an automation of data refreshes.
So semantic model number one, I click that schedule refresh option and that will come to the screen. So இதுல பாத்தீங்கன்னா you can give a semantic model description of the this is this holds uh, this data set from so and so table. No matter whatever you want, you can just give the description. You can just click apply, and if you come down, you have something called gateways and cloud connections, right? So I'll try to open this. So இது open பண்ணும்போது you'll have certain gateways இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பவர் பி அட்மின் டீம்ஸ் will take care. பட் உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ்க்காக நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து சில கேட்வேஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. கேட்வேஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஒரு பைப்லைன் பிட்வீன் யுவர் பவர் பிஐ அண்ட் யுவர் டேட்டா செட். ஸோ டேட்டா செட் வந்து ஒரு டேபிள்ஸ் வந்து இட்ஸ் கமிங் ஃப்ரம் சம் சர்வர்ஸ், ஓகே, like Oracle server, SQL server, any server that is coming from. So number இங்கே வந்து it's coming from my drive, right? So நம்ம வந்து எக்ஸல் ஃபைல்ஸ் நான் டிரைவ்ல இருந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் ஷோயிங் மை பர்சனல் கேட்வே. பட் யூஸ்வலி இஃப் யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் கேட்வேஸ், ஆர்கனைசேஷனல் கேட்வேஸ் இருக்கும். அந்த கேட்வே வந்து we have to be selecting it. ஸோ மல்டிபிள் கேட்வேஸில் நீங்கள் வந்து என்ரோல் ஆயிருக்கீங்கன்னா இந்த டேட்டா செட் எங்கே இருக்கோ அந்த கேட்வே வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு you can just click on that. So usually that will be listed under your cloud connections. So cloud வந்து I mean most of the things are now migrated to cloud. Cloud வந்து we have the list of gateway names பண்ணோம் and contact information department எல்லாமே வந்து லிஸ்ட் ஆகும். இதை ப்ராப்பரேட்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டு you can give apply. Okay, so gateway is something very important for us to schedule a refresh. So Power BI refresh automate பண்றது, the main thing would be you should have a proper access to that, the workspace and the data set access இருக்கணும், and you should be able to configure this gateways. Okay, the second step would be your gateway, and the third step would be the data source credentials. Right? So data source credentials எல்லாமே வந்து, say for example if you're connecting data's multiple sources, and the sources எல்லாமே வந்து இந்த காட்டும், right? So let's see if I have something. Okay, number 243 only we have so many data sets, right? So in the data sources எல்லாமே நம்மளுக்கு காட்டும். You have to ensure that all these are properly authenticated. So இங்க பார்க்கும்போது financial data it's clean, but admission CSV வந்து it's throwing some error. Right? So நான் என்ன பண்ணணும், I have to open here and it will ask me to, it will ask for an authentication method. So usually உங்களுக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல you have your own authentication methods. அந்த authentication ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணிட்டு you should go for your privacy level. You want to list organizational side. Right? So engage the process. So for everything, wherever you're getting, not properly not authenticated in the Mari error, have to go back, select organization, privacy level. Right. So in the Mari, everything has to be clean. That's when all the data is connect proper authenticate. So the first one is gateway, the next one is your credentials, proper authentication you have to give, and the final one would be your
the times, right? So in the time நம்மளுக்கு இதாகணும். So if you want to refresh it daily, then put daily and add a time. In the time வேணுமா அந்த time வந்து just put. Ensure that you are properly having the time zones, right? So usually your organization device will be in Eastern US timings இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து you have to be UTC இல்லாம you have to be using UTC -5. You must be knowing that US in Canada -5 இருக்கு. Yeah. So UTC time -5 is your correct time, right? So இதுல வந்து we'll just put apply. You daily வந்து 2 வாட்டி ஆகணும்னா you can just add another time also here. And it depends on how the end users want. End users வந்து நான் டெய்லி ஒரு வாட்டி நான் காலையில ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி கொடுங்க போதும் அப்படின்னு போதும் அப்படி பண்ணுவோம். இல்லை ஈவினிங் ஒரு வாட்டி காலையில ஒரு வாட்டி அது சில பேர் கேட்பாங்க. சில பேர் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் ரிக்வயர்மெண்ட். அது வந்து நம்ம கேட்டுட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸ்கெட்யூல் ரெஃப்ரெஷ் ஃபெயிலியர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இமெயிலில் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு டேட்டா செட்டில் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் போயிடுச்சு, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது இந்த ரிஃப்ரெஷ் வந்து இட்ல அபவுட். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து அப்போ என்ன ஆகும்னா ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, சம் பைப்லைன் ஃபெயில்யூர், ஏதோ ஒரு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, டேட்டாவோட ப்ராப்பர் கனெக்டிவிட்டி நடக்கலை, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து இங்கே வந்து the notification will come to you. So you are the semantic model owner, right? Because you are the one who published it. So யார் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க, எந்த லாகின்ல இருந்து பப்ளிஷ் ஆகுமோ அவங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் செமாண்டிக் ஓனராக இருப்பாங்க. அண்ட் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பை டிஃபால்ட் செக் பண்ணாலே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இல்லை உங்கள் டீம்ஸில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டு அ லீடர் ரோல், ஒரு லீடர் ரோல் போகும்போது உங்களுக்கு சப்போர்ட்னேட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் பார்க்கலனாலும் உங்கள் டீம் பர்சன் யாராவது பார்க்கணும் போது யூ கேன் என்டர் த மெயிலிங் அட்ரஸஸ். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பிகாஸ் தீஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இமீடியட்லி வி ஹவ் டு ஃபிக்ஸ், ரைட்? இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா கிளைண்ட் வந்து அது எரர் இருக்குன்னு தெரியல, அவங்க வந்து நார்மலாக பார்க்கும்போது நான் நேற்று பார்த்தது இன்னைக்கு பார்த்தது ஒரே டேட்டா இருக்கு, பவர் பிஐ தப்பாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் ட்ரை டு எஸ்பிளைன், ரைட்? ஸோ காலையில் பார்த்த டேட்டா தான் இப்படி இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து the failure notifications are very important. And now that I don't have anything, I'll just give apply. Yeah, these are the 3 important things that we use here, right? So parameters is also something which is not available, but yeah. So refresh, data source and gateways. In the mono vision one, you have to be, the model description is not very important at all. Okay. So once we give apply, so number times to apply all that. So in the pattern, it will show the next refresh is 11:05, 10:30 a.m. So 10:30 a.m. the number of refresh. It is today at 10:30 a.m. it will refresh. And now that since it is in a personal gateway, நான் வந்து சிஸ்டம் ஆன்ல வச்சதை அது வந்து refresh நடக்கும். If I put the system off, it will not run because there is, it will miss the connectivity of the data, right? Number drive and that over. But in real time, number of the projects will be connecting it to the cloud servers. Those are like 24/7 available, right? So அதுக்கு நீங்க வந்து login பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. Once it's set, it will automatically run for that respective time because the servers will run 24/7, right? And yeah, we'll see if my system is on, it will refresh. We'll see how it refreshed up until the background. Okay. And if you want to see the history of refresh, you can see
So on demand is something நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பப்ளிஷ் பண்ணது மேனுவலில் பப்ளிஷ் பண்ணது தான் ஆன் டிமாண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம மேனுவலில் தானே இது பப்ளிஷ் பண்ணோம். ஸோ நாளைக்கு வரும்போது இட் ஷோ த ஸ்கெட்யூல்டு ஆப்ஷன் எந்த டைமுக்கு வந்து நடந்திருக்கு. ஏதாவது எரர்ஸ் இருந்ததுன்னா எரர்ஸ் கட்டும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வுட் ஹாவ் லாட் ஆஃப் எரர்ஸ் ஹியர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயில்ட் ஆன் 8/12 8/12 as in UTC time. I mean the Eastern time. So gateway, I mean your gateway connection personal mode வந்து is offline. அதனால தான் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. So it will give us all the errors. Right? And if you want to see the history, பார்த்தீங்கன்னா every day it's failed because it's not on at that point of time. Only once it's refreshed at this schedule. Okay. So in the history details, complete log number will not have it. It will give complete error. So that's about refresh. And so the reason why we schedule the refresh is to avoid that manual efforts and uh, close this project completely. Right? So Power BI teams எப்பவுமே பொறுத்த ஒரு dashboard முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நாள்ல மானிட்டர் பண்ணிட்டு then they'll just surrender it to them. They'll I mean it just runs at the back end automatically. Every on the scheduled time it will just run for years and years until unless they have some change. So அந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்க டேட்டா சர்வர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது திருப்பி வந்து இதெல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து ரீச் அவுட் டு அவர் ஹெட்ஸ் அந்த டைம்ல நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கோம் தெரியாது whoever is there they'll take care of it. But yeah, that's how for 1 year 2 years project is done, we'll take another project. Okay. So இதுல வந்து go to the இதுல வந்து as a Power BI owner, so you are the one who publish it, right? Usually இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாமே இருக்காது. They'll just have this, they'll have export ஷேர் ஆப்ஷன் நம்ம கொடுத்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கும். இல்லைன்னா மற்றபடி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. again they'll have this view ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். if you want to go for full screen ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் போகும்போது நம்ம இப்படி தான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போகும். it will be seamless navigation like this. Right? And அவங்களுக்கு வந்து இங்க பேஜஸ் வந்து நம்ம முன்னாடி நிறைய பேஜஸ் இருந்தது இல்லையா அந்த பேஜஸ் எல்லாம் இங்கே காட்டும். if you don't hide it, otherwise it will show only one home page. Yeah, that's the view. Now, have an option for edit. இது வந்து only for the developers right? இருக்கும் இது end users இருக்காது. ஸோ இந்த எடிட்ல போனீங்கன்னா have quite a few things. நம்ம வந்து எக்ஸாக்டா நம்ம டெவ் என்வாயன்மெண்ட்ல என்ன பார்த்தோமோ எக்ஸாக்ட்லி அது வந்து இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் we can do any kind of minute changes here directly also, right? So இங்க டைரக்டா நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம். பட் யூஸ்வலி we don't prefer doing that because ஃபியூச்சர்ல வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் அவங்க கேட்டாங்க எங்க கண்ட்ரி ப்ராடக்ட் பொருளில் இன்னொரு செக்மெண்ட் கூட எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ கேன் ஜஸ்ட் மை டெவலப்மெண்ட் ஐ கேன் ஆட் தட் ஹெட்ஸ். பட் ஆனால் நம்ம வந்து இங்கே வந்து சர்வீஸில் நம்ம பண்ண மாட்டோம். என்ன ஆகும்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது முடிச்சுட்டு கொடுத்துட்டோம். இது வந்து கண்ட்ரி பதிலாக நான் வந்து செக்மெண்ட் மாற்றிட்டேன். கண்ட்ரியோட சேர்த்து செக்மெண்ட்டு புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம். செக்மெண்ட் இஸ் segment change the header to segment of market.
ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு மார்க்கெட்ஸ் வருது. ஸோ இங்கே மாற்றிட்டு நான் வந்து ஐ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் திஸ் அண்ட் ஐ கேன் ஜஸ்ட் சேவ் இட் ஹியர், ரைட்? ஸோ சேவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இதை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன், முடிஞ்சிச்சு. சின்ன சின்ன ஃபிக்ஸ் தான் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இங்கேயே பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு 2 months 3 months கழிச்சு தே வாண்டட் சம் அப்டேட், ஒரு மேஜர் அப்டேட் பண்ணுறது. அது நம்ம இதில் பண்ண மாட்டோம், நம்ம இதில் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதில் பண்ணும்போது அந்த இதே வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மிஸ் பண்ணிடும். த சேஞ்சஸ் தட் வி ஹவ் டன் இன் டர்ம் would be gone here. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இது திருப்பி பப்ளிஷ் பண்ணி விட்டுருவோம், மேஜர் சேஞ்சஸ் ஏதாவது பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சி ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் we prefer doing any small change. ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் நம்ம இதில் பண்ணியிருக்கோம். Any small change, come back to your dev version and publish it so that this version will be there for you. And இதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்தர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்படி இல்லை, நீங்கள் வந்து இங்கே பண்ணிட்டீங்க அண்ட் யூ வாண்டட் டு பிரிங் இட் பேக் டு திஸ். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்கே ஃபிக்ஸை உடனே சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிளைண்ட்ஸ்க்கு விசிபிள் ஆகிடும். நீங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்கே வந்துட்டு ஃபைலில் வந்து சேவ் திஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா, ஸோ download this report. So இங்கே என்ன கேட்டோம், copy of your report and data. So PBIX file, that is your this file. இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிறது வந்து ஓவர்ரைட் பண்ணிடணும். ஓவர்ரைட் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே இருக்கிறது அங்கே இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் டு மேக் ஷூர் தட் நம்ம டெவ் வெர்ஷனில் என்ன இருக்கோ இங்கே அதுதான் இருக்கிறதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அங்கேருந்து இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இங்கேருந்து டப் பண்ணி நீங்கள் ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து உடனே அந்த நம்ம என்னோட இது வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன், ரைட்? ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஒரு 2 இடத்துல ஒரே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது, மற்றபடி நோ பிக் சயின்ஸ் இல்லை. ஓகே, அண்ட் யா, ஸோ இந்த எடிட் ஆப்ஷனில் வந்து வில் ஹாவ், ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'll tell you what is a dashboard. டேஷ்போர்ட் என்ன என்னன்னா, நம்ம பண்ண ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நிறைய விஷுவல்ஸ், நிறைய வந்து நம்ம பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? ஸோ 10 pages 25 pages அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருப்போம். அண்ட் ஃபார் சர்டன் யூசர்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லீடர்ஷிப் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு வீக்லி லெவல் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவல், அவங்களுக்கு வந்து தே வாண்டட் டு see only certain things out of it, right? ஒரு ஹை லெவல் இன்சைட்ஸ் மட்டும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம்னா, ஐ ட்ரை டு யூஸ் அ பின் விஷுவல் ஆப்ஷன். ஸோ பின் கொடுக்கும்போது சே பின் டு த டேஷ்போர்ட், அண்ட் நான் வந்து ஒரு புது டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். somebody attention. ஒரு புது டேஷ்போர்டு ஒன்று கிரியேட் ஆகுது இப்போ. ஓகே, அது என்ன என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது ரியல் டைமில் வந்து வில் டூ திஸ் கொலேட் ஆஃப் யுவர் ஃபோட்டோஸ், ரைட், ஆஃப் யுவர் பிக்சர்ஸ், ரைட்? சர்டன் செலக்டட் பிக்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஒரு கொலேட் ரெடி பண்ணிப்போம்ல, அதே தான் இங்கே பண்ணுறோம். ஸோ டேஷ்போர்ட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் கைண்ட் ஆஃப் யூனோ ஃபோட்டோ கொலேட், அது இருந்தால் அது. ஓகே, ஸோ நான் இது ஒரு விஷுவல் நான் எடுத்துக்கிறேன், இது ஒரு விஷுவல் தான் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. இது நான் வந்து உங்களுக்கு, ஸோ என்னன்னா ஒரு வாட்டி நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் வந்து இட்ஸ் பிகம்ஸ் அன் எக்ஸிஸ்டிங் ஒன், ரைட்? ஸோ நான் எக்ஸிஸ்டிங் ஒன்ல வந்து எது கொடுத்தேன், நான் விபி வியூ, இல்லையா? ஸோ விபி வியூவில் வந்து ஐ ஜஸ்ட் பின் இட் அண்ட் ஐ கம் இதில் வந்து ஐ யூஸ் திஸ் பின் எக்ஸிஸ்டிங் விபி வியூ பின் இட். வேற என்ன போடலாம்?
So I'm creating the collab with some selected visuals. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா go to the dashboard. Dashboard போகும்போது see here நம்ம selected visuals எல்லாமே வந்து only the selected visuals are there. And at any point of time you can just remove it like this style. எனக்கு இந்த 4 விஷுவல்ஸ் போதும் என்னோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்னோட வீட்டுக்கு வந்து மட்டும் அவர் பார்ப்பாரு அப்படின்னு போட்டு யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஐ கேன் ஸ்வாப் இட் ஹியர் ஆல்சோ லைக் திஸ் ஹியர் ஆல்சோ ரைட் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் டேஷ்போர்ட் technically. But in the dashboards, we hardly created நம்ம என்னென்ன எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரிஸ் கூட வந்து தனியாக டெவலப்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்டையர்லி வில் பி அ டிஃப்ரெண்ட் திங் வேர் we have to transform the data and we have to do a new development மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாமே சிங்கிள் பேஜ் தான் இருக்கும் ஒரே பேஜில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி 4-5 விஷுவல்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங் விஷுவல்ஸ் அதில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுவோம் பட் யா வி கேன் டூ திஸ் ஸோ ஒன்ஸ் யூர் டன் வித் திஸ் ரைட் ஸோ இந்த டேஷ்போர்ட் வந்து வி கேன் சப்ஸ்கிரைப் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது என்னென்னா நம்ம வந்து இட் லாஸ்ட் ஃபார் இமெயில் அட்ரஸ் ஐ திங்க் ரீசென்ட்லி தே மேட் இட் லைக் அ பெய்ட் இதுக்குள்ள மாறிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ யூஸ்வலி ஹேவ் இட் ஸோ இந்த சப்ஸ்கிரைப் உள்ள போகும்போது இட் லாஸ்ட் ஃபார் தி இமெயில் ஐடிஸ் நம்ம வந்து எந்த மாதிரி மெயில் அனுப்பணும் ஸோ என்ன நடக்கும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு we can set a டைம் ஒரு காலையில் 8 மணிக்கு இந்த டேஷ்போர்டுக்கு அப்படியே இமெயில் பாடியில் வந்து அப்படியே வந்து இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரேட்டாக அந்த இமெயில் பாடியில் வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே போகும் வித் சம் சப்ஜெக்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துக்கணும் அந்த சப்ஸ்கிரைப் ஆப்ஷனில் எல்சி இஃப் யூ கேன் பிரிங் த ட்ரையல் வெர்ஷன் ஜஸ்ட் தட் ஒரு நியூஸ் லெட்டருக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது என்னென்ன கொடுப்பீங்க ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் கொடுப்பீங்க அதோட சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அண்ட் அந்த பாடி ஆஃப் த இமெயிலில் வந்து இது போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொடுக்கும்போது காலையில் 8 மணிக்கு உங்களோட விபிக்கு வந்து இந்த 4 பிக்சர்ஸ் பாடி ஆஃப் த இமெயிலில் போயிடும் as simple as that. So that's a subscription option that we can make use of. So நம்ம இப்போ வந்துட்டு நம்ம செமாண்டிக் மாடல் பார்க்கும்போது and if you look at the lineage of it, you'll see 2 downstream reports, 2 downstream files that are making use of this model, right? One is your VP view, one is it. So this is the dashboarding, kind of a collab. Any questions out here, guys? Questions, doubts? ஸோ நம்ம லீனேஜ் வியூ இப்படி கூட பார்க்கலாம் இல்லையா ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது ஃபோர்த் இது வந்து த டேட்டா சோர்ஸ் இஸ் யுவர் சிஎஸ்வி ஃபைல்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் மாடல் அண்ட் இந்த மாடல்லேருந்து இந்த ரிப்போர்ட் ரெடியாக இருந்தது இந்த ரிப்போர்ட்லேருந்து இந்த டேஷ்போர்ட் ரெடியாக இருந்தது ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் இட் ஆர் த ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ரம் யுவர் டேட்டா டில் யுவர் டேஷ்போர்ட் ரைட் and idhula vandu there are multiple data that we have used, right? So 1 2 3 4 data or 5 data we have used. So entire data are going to this semantic model and then flowing into your report and then flowing into your Wiki dashboard, right? So any questions out here, guys? So tomorrow we'll try to talk a little more about 2 more important topics on Power BI service. I don't hear you if you guys are talking in mute. Okay, we'll connect tomorrow, guys. Okay, sir. அங்க என்ன பண்ணுவாங்க